Hmm. First thing first, delete all the things. What about weekly growth? Today's Friday. I should you I should look up for any kind of news since it is Friday. What about weekly candle, bro? Weekly candle is beautiful. It's grow all the way up. This candle, sorry, last week high has been swept. Start to sell off again. Mm, this is an imbalance as well as the weekly low hasn't been taken. We might look up for some sort of sell today. Have to look inside lower time frames. But market is completely bullish. Let's see. So what about daily? Daily, it's clearly swept the last day high, weekly high and last day high, and start to sell off all the way towards the week yesterday's low, I guess. Yeah, yesterday's low. This is gonna be yesterday low. Price sweep the weekly high, yesterday high, come all the way down towards yesterday's low. So I like to see whether it's going to continue towards this low or else it just sweep the low and keep on going higher. I want to see that in lower time frames. So what happened here? Is anything important which I look up for that side? So the highs has been taken. The last up close can this is the imbalance in 4 hours. I just marked it out. So as of now, I need to be bearish. Last up close candle swept structure shift, and this is gonna be the fair value gap in H4. So instead I need to be bearish. If it's close above, I can look up for bullish. If it sweeps the lows, I can look for some sort of scalping buy. Yeah, it's a clear liquidity blow. It's engineering the liquidity here, and it's a clean imbalance. Just marked out. It has daily, not daily though. It's strictly video low. Right? PREW. So this is gonna be previous day low. 1, 2, 3. And it's a huge imbalance right here, which is in H4 it's an imbalance in other times when like in 1 hour it's like a huge sell-off, like kind of seems like panic sellers news candle. So let's see. Is there anything else I can look up for here in 1 hour? So I don't find anything in 1 hour. I don't have any fair value gaps. I do have this fair value gap. It might act as inverse at the 50%. So once it took the once it clears out the previous day low, we can look up for some sort of buy towards this point. This is going to be the confident move for me today. What about 15 minutes, bro? So in 15 minutes, price is still inside this fair value gap. Yeah, there's a fair value gap here. There's a fair value gap here in M5. So we can look up for some sort of buy. Mm, Align with the breaker, it is a clear M15 fair value gap, so we can look up for sell here. Not sell, we can look up for some reaction. If the reaction is good, we can look for some entries. I don't want to be biased.
If it is get transfer, just since it is big displacement transfer, it's gonna be go ahead. So let's see. Mm-hmm. To clean fair value gap in 15 minutes, so I can mark it out as well. To clean fair value gap in 15 minutes, just mark it at from this up to this point. Clean, not clean to clean. Mm. என்ன ப்ரோ ஐஎல்ஸ் படிக்கிறியா? இது ஏதோ கேட்டியே பயாஸ் என்னது? பயாஸ் பையாஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு தான் பயாஸ். நீ பை பண்ண போறோமா செல் பண்ண போறோமா? பை ஏதாவது சைட் டிசைட் பண்றோம்ல. அதான் என்னோட பயாஸ் நீ பை பண்ற. ஆனா இந்த மாதிரி கன்சிஸ்டன்டா இருந்தா கஷ்டம் ப்ரோ. என்ன மாதிரி கன்சிஸ்டன்ட்? அன்னைக்கு இப்போ இன்னைக்கு தான் வர. டெய்லி வந்தாதான் கொஞ்சமா நல்லா புரியும். ம்? ரைட்டா? ஷிட். இந்த கன்சிஸ்டன்சி கிடையாது. மாசத்துல காசு கொடுத்து அப்லோட் வச்சிருந்தேன் எவ்வளவு எழுதி கொடுத்துருக்காங்கன்னு தெரியல. One, two, three lead has been approaching. So London high, London low, Asia high, Asia low, London low has been broke. Now price is in the London low. Once it use some sort of buy, we can look up for first target. Second, this should be the first target. And second should be where should panic sellers and still so most probably it's not good, but we have to took somehow something off here. Asia is gonna be the final target. If this structure shift is valid, see that. The also has been swept. Big displacement, structure shift. If this is valid, so it might or it might hold the price and pushing downside. So I have to be very careful with my decisions today. Okay. This is 15 minutes. I don't see anything in 15 minutes. It's not in Switzerland. Okay. No, minutes will come down. It's engineering the liquidity either side, bro. There is also engineering liquidity, there is also engineering liquidity. Let's see. It seems like a clear sell, bro. The point is, I can be bullish until this point. Hereafter, I need to see the reaction. If the reaction is not on my favor, I should change my bias. So that's the game for today. So let's wait what's happening here.
Time no sorry for the circle. 13. டெம்பரேச்சர் எவ்வளோ இருக்கும் இல்லையா? இன்னும் ரொம்ப அதிகமா இருக்கா? Inclusive. Feels like 7 partner purple. சரி. I mean, this is small. For me, this liberty should clear out. Maybe gonna clear it and I'm happy. Yeah, I don't like to see this house. Yesterday's people being clean. Mostly. Wanted something in the West and another West. Okay, fine. Plan has been made. Plan has been made. And second, so let's FVG. I'm 15 bullish again. So if this candle has been, if it is sweep and gives some sort of structure, it's already swept and gives a structure shift, but it's just a manipulation. It's come all the way down. Well, to take this low, I can keep on going higher. I don't like this kind of moves. I'm not gonna enter in any questions. I like to see this previous day low to take, and it should print a clear model. Otherwise, I can look up for some sort of reaction here since it is such a shit. If I didn't find anything, it's a straight up move to the side. I'm okay with that. Okay.
So in top stuff futures, what happening here is price. It's kind of re-recovery, right? Good, huge dump. Place of the liquidity is extremely bullish. And price now staying in the premium sellers fair value gap. It's not even close above. It's still respecting. And in daily, same the fair value gap. It's respecting right now the premium one. If it is flipped to the upside, it will act as inverse. That's the probability of acting as inverse is pretty higher. So it seems like everything is a liquidity engineer liquidity. So let's see what happened. It's a huge dump yesterday. It's kind of forming equal lows. It's kind of forming equal lows. So we might expect some lower prices. It's kind of forming equal lows. And yesterday low 1, 2, 3, 4. Pretty much 4 days lows has been swept by the yesterday's candle formation. And it's a huge sweep. It's like the clean liquidity has been clearly taken. And price tab the breaker, I guess. Yeah, this is gonna be the breaker, right? So price tab the breaker first time. This is gonna be the second time. So we might look for some sort of buy from this point of view. So it's a huge dump yesterday. Once it sweep, stretch a shift, pull back to the breaker, huge dump to the downside. If we clearly marked out this level, it's clearly print the equals, but the point is it's the price is inside the 4 hour bullish fair value gap and it's kind of respecting. So 4 hour bullish fair value gaps, right? So it's it's too big, bro. Okay, it's 4 hour bullish fair value already respecting the price now. Again, it's respecting. It's kind of forming equal lows, which I don't like when it comes to go for buy. It's a huge candle, bro. So we can plot the candle like so. We put this candle high to candle low. This is going to be my equilibrium point. If I just mark out the fair value gaps, this big fair value gap, and set the middle line. So this is going to be the 50% of this big imbalance. So let's see what's going to happen here. So it's a clean imbalance and it's clearly formed with engineered equal lows inside this H4 and price cleanly sweep all the highs, give the strategic pullback. We might get the continuation towards this low. One perspective, at least to this point, it's one perspective. Another perspective, price rebalance to the it's a panic sellers. It's a clear panic sellers place inside the H4 bullish fair value gap, and every liquidity has been taken. So we can look up for some sort of buy if this value getting if the fair value gap closed up, we can look for some bullish price action today. But inside this range, we are not supposed to go for aggressive buy, even though it's on panic sellers. We have to wait and see what's happening inside. So 1 hour, in 1 hour, it's a equal low blow.
H4 bullish fair value gap. I have to add one more thing. What, what? Equal low, equal H, equal lows. What the hell I'm typing here? Equal lows. So H4 bullish fair value gap plus equal lows. Oh, clean sell, bro. Clean sell. It's a clean engineered liquidity after printing the equal low. Inside this fair value gap or inside this fair value gap, we can look up for some sort of selling opportunity. So let's see. So just marked out the 4 hour candle and like to see that 50% level. It's a 4 hour candle. So it's the 4 hour candle, right? So it's a 50% of the H4. Okay. In H1 makes sense breaker. Make some sense breaker. Okay. And it's a clean liquidity. I don't find any momentum here. It's clearly engineered to be bias. Bias. Okay. And what about M15? So if it is bullish, this bullish value should holding the price and keep on going higher, but it's ran through. It's now it's rebalanced to the breaker and these fair value gaps. So all you need to identify one thing, when it's going to reverse, at what point. It, it's going to reverse at this point, bro. At this fair value gap, with like the middle of the fair value gap, aligned with the breaker. Uh, so this guy, we have to be very comf. We have to identify that very correctly, bro. That's where you need to focus on today. And this is the fair value gap got invested, right? So I marked out this as well. So let's see what happening inside this range. So boom, 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 boom. Probably a got ran through. Keep on going higher. Like last floor getting swept. Here is the turn in the street. It's keep on going higher to rebalance to fill up the inefficiencies. So there is nothing here. So we can look for this fair value gap, which is aligned with this 50% of the fetch for fair value gap, and uh, and we can look up for this candle, which is a bullish inversion. So we can look up for inverse price action here, and it is a premium candle, premium bearish fair value gap. So until this point, we can look for some sort of sell, and there is going to be this, and this is going to be the most important levels. So if the price fail to close above this range, it's only picking up. It's going to be strong. It will be the strong sign we can go for sell today. Let's see. But if it is a panic sellers, most probably the high going to sweep. Why I'm afraid about the panic sellers? The panic sellers are the sellers which caused due to some sort of news events, some sort of things which we don't know. So most of the time people sell dramatically, and eventually they just eventually it's just bought up higher and fill up all the inefficiencies. Once this inefficiency has been filled, then the market move in some direction, like it will choose some direction. So that's the reason why, but it's a clear inefficiency. The market 50% for value gaps.
So instead, if I found any sort of sell model, I shot, and I didn't like this kind of formation. It's gonna be the clear liquidity. Let's see. M15. This is where the liquidity lies. So once it takes, once it enter these fair value gaps, we can look for some sort of strong sell. And in below, it's clearly engineered the liquid like equal lows. So you can look for dump clear sell. So let's wait for market open. Before that, there is no entry from இன்னும் பயங்கர பிஸியா கேள்வி. ம். அது அப்படியே வரும். ம். ஓ! இந்த எக் இருக்குல்ல. ம். இங்கதான் மார்க்கெட் ஓபன் ஆயிட்டு மேல போயிட்டு இறங்கி இருக்குங்க. இது வரைக்கும் இறங்குது. இது ஒரு பையிங் கேண்டில் வச்சிருக்கு. அது எப்படி ஃபார்ம் ஆகும்னா, இது ஹை ஒரு கேண்டில் ஒரு விக் இருக்குல்ல, அந்த விக் வச்சுதான் சொல்லுவாங்க இது ஹை இது லே. பைனா பை பண்ணிட்டு போவோம். ஸோ இந்த இடத்துல பிரைஸ் ஓப்பன் ஆகும். ஓப்பனிங் இது லோ. இந்த ஓவரால் கேண்டில் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இதான் லோ. இது வரைக்கும் வந்திருக்காங்க. பட் ஆனால் இங்கெல்லாம் கான்ட்ராக்ட் சைன் ஆகுது. நிறைய வந்து பை பண்ணலாம், செல் பண்ணவே பண்ணல. ஸோ அதனால இந்த இன்டெசிஷன். ஓகே. ஸோ இந்த இடத்துல என்ன அவங்க பை பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்காங்க. கேள்வி வந்துச்சு. இது வரைக்கும் போகுது. இது வரைக்கும் ஆப்ஷன் போயிருக்கு. ஆனா இது வரைக்கும் இந்த இடத்துலலாம் they are not willing to buy. They are not willing to sell whatever it is. ஒரு இடத்துல பை நடக்குதுன்னா ஒரு செல் பண்ணிருப்பான், செல் நடக்குதுன்னா ஒரு பை பண்ணிருப்பான். ஓகே. ஸோ இந்த இடத்துக்குள்ள அது எதுவுமே நடக்கல. அக்ரிமெண்ட் அக்ரி பண்ணிக்கல. இங்கதான் அக்ரி பண்றாங்க. இங்க இருந்து பை பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஸோ இதுதான் ஓப்பனிங் பிரைஸ். ஒரு கேண்டில் மேல போகுதுன்னா ஒரு கிரீன் கலர் கேண்டில் பாக்குறேன்னா இதுதான் பையிங் பிரைஸ், ஓப்பனிங் பிரைஸ். இந்த இடத்துல க்ளோஸ் ஆயிருக்குல்ல, இது க்ளோசிங் பிரைஸ். இந்த வீக் என்னன்னா அந்த செல்லர் இருக்கல, அந்த செல்லர் இது வரைக்கும் எடுத்துட்டு போயிருக்கலாம். இந்த இடத்துல வித்துக்கலாம் ஆகும், வச்சு செல் பண்ணிடலாம் ஹையர் பிரைஸிங். பையனால இங்கே ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு. இந்த பாயிண்ட் வரைக்கும் நான் கொடுத்துக்கிட்டேன். ஓகே, ஹை மேல நல்லா வரும். அதனாலதான் இது வரைக்கும் போன செல்லர் ஓகே ஃபைன், அவன் வந்து வரமாட்டான், நான் வந்து இந்த இடத்துல கொடுத்து போயிடுறேன். 500 வரையும் எடுத்துட்டு போய் பார்க்குறான் ஆப்ஷன். அவனு வாங்கல வச்சிருந்தா அவனே இறங்கி பார்க்கலாம். இது ஓப்பனிங் பிரைஸ், இது க்ளோசிங் பிரைஸ். ஃபார் பை. இது செல் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அதே கேண்டில் தான், பட் ஆனால் அதே தான், இதுவும் அதே தான். பிரைஸ் இந்த வரைக்கும் மேலே போயிருக்கிறது வந்து ஹை, இங்க வரைக்கும் கீழே போயிருக்கிறது வந்து லோ. ஆனா இங்க ஓப்பனிங் பிரைஸ் எப்படின்னா இங்க இருந்து வித்துக்கிட்டு வருவாங்க. ஒரு விற்கிறவன் எப்படி இருப்பான், உன் கையில ஒரு ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கு, ஒரு 50 ப்ராடக்ட் இருக்கு, அதனால சேல் ஆகிட்டு இருப்ப, நீ ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து நல்லா ஹையர் பிரைஸ் வித்துட்டு வருவேன். அப்புறம் ஓடல இருந்ததுன்னா கம்மியான பிரைஸ் வித்துட்டு வருவேன். அப்படிதானே? ஸோ இங்க ஓப்பன் பண்ணலாம். இங்க யாரும் வைக்கிறான், இப்போ ரொம்ப ஹை பிரைஸ் வச்சுட்டு அவன் வாங்க மாட்டாங்க. இங்கே செல் பண்ண ஆரம்பிக்கிறான். ஒரு 100 ரூபாய்க்கு உள்ள ப்ராடக்ட், ஒரு ஆப்பிள் வச்சுக்க, ஒரு ஆப்பிள் வந்து இங்க செல் பண்ண ஆரம்பிக்கிறான். அப்போ வந்து ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கு ஆப்பிள். ஸோ இங்க செல் பண்ண ஆரம்பிக்கிறான். இங்க வச்சு விற்க பார்க்கணும், முடியல. இங்க ஸ்டார்ட் பண்றான் ஓப்பனிங் பிரைஸ் ஒரு 100 ரூபாய் விற்கிறான். டே பை டே, டே பை டே, டே பை டே, டே பை டே. அதான் நான் டைம் சொல்றேன். டைம் ஆகும் அந்த ஆப்பிளோட பொட்டன்ஷியல் கம்மி வந்து அதுக்கான இம்பார்ட்டன்ஸ் அதுக்கு பில்லிங் இல்லை வாங்குறதுக்கு வேல்யூ கம்மி டிப்ரிஷியேட் ஆகிட்டே இருக்கு. ஸோ இட்ஸ் கீப் ஆன் கோயிங் டவுன். ஸோ லாஸ்டா அவன் விற்கிற பிரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு $20, $20 விற்கிறான். இது க்ளோசிங் பிரைஸ் செல்லிங்க்கு. அதுக்கப்புறமும் கேட்கறாங்க பையர்ஸ், இன்னமும் கீழே அடிமட்ட விலையில வாங்கிக்கலாம் அந்த ஆப்பிள் அப்படின்ட்டு, $1 $2. ஆனா இல்ல, அது எனக்கு நஷ்டம் ஆயிடும், நான் இந்த இடத்தோட முடிச்சுக்கிறேன். இதுதான் கான்செப்ட், பைக்கு சொல்லி கான்செப்ட். இந்த விக் வரைக்கும் அந்த ஒரு ஆக்ஷன் வந்து இவ்வளவு தூரம் மேலேயும் இவ்வளவு தூரம் கீழே இருக்கு. அது ஹைடு பை பண்றா ஒரு இடத்துல ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க, அக்ரிமெண்ட் ஆகி ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. அதான் அந்த பாடி ஒரு சில கேண்டில் இப்படி பார்ப்பேன், இப்படிதான் இருக்கும். அதான் இண்டெக்ஷன் கேண்டில். அங்க எதுவுமே நடக்கல, அது எந்த டெசிஷனுமே எடுக்கல. ஒரு கேண்டில்ல
எப்படி இருக்குன்னா எப்படி இருக்கு அப்படின்னா இது ஸ்ட்ராங்கான பைன்னு சொல்லுவாங்க. ஏன் ஸ்ட்ராங்கான பைனா இந்த இடத்துல அவனுக்கு விக்கல. அவன் இங்க தான் பிரைஸ சொல்றான் மேல. ரூ. 100 தான் அதுக்கு பிரைஸ்ன்றான். நீ போய் அத வாங்குற. அப்ப நான் அக்ரெசிவா இருக்க வாங்கணும். உனக்கு தேவை இருக்கு. ஐ ஹேவ் சம் நீட். சோ ஐ வாண்ட் டூ பை வாட் எவர் த பிரைஸ்ன்றது தான் மேட்டர். சோ அப்ப இந்த மாதிரியான கேண்டில் பார்க்குறப்போ அது மேல இருக்கும். கிரீன் கலர்ல இருக்கும். அப்படி பார்க்குறப்போ பாடி மேல இருக்கிறப்போ பையிங் பிரஷர்ம்பாங்க. அவன் பையிங் பிரஷர் இருக்காங்க. அவனுக்கு நீட் இருக்கனால அவ்வளவு தூரத்துல இருந்து மேல போய் இங்க சொல்றப்ப கூட வாங்குறாங்க. அப்பதான் அது அப்படியே வெளியில வாங்கிட்டு போறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு. பேக் டு பேக். அதே இப்படி கீழ இருக்குன்னா இது செல்லிங் பிரஷர்ம்பாங்க. கீழ செல்லர் இறங்கி வந்து இங்க விக்கிறான். ஏன்னா அவனுக்கு வந்து அந்த ஆப்பிள் எடுத்தீங்கன்னா ஸ்பாயில் ஆக போகுது. இந்த மேட்டர் ஆஃப் 1 ஆர் 2 டேஸ்ல ஸ்பாயில் ஆக போகுது. அவன் குடுத்து வித்து தள்ளணும். சோ அதனால என்ன பண்றாங்கன்னா இறங்கி வந்து அதிகமா வெளியில எடுக்க போகுது. இப்ப செல்லிங் பிரஷர். இட்ஸ் இட்ஸ் கோயிங் டு பி இண்டிகேட்ஸ் செல்லிங் அக்ரெசிவா இருக்குன்றத சொல்லும். இதுதான் சின்ன சின்ன பிரைஸ் ஆக்ஷன் கேண்டில்ஸ்டிக் வச்சு. இதெல்லாம் எப்படின்னா ஒரு ஏதாவது ஒரு ப்ராடக்ட் எடுத்துக்கோ. ஒரு ஆப்பிள் எடுத்துக்கோ. ஆப்பிளோட பிரைஸ் இதுலயே இருக்கு. ரூ. 50 ரூ. 30 ரூ. 50 30 இருக்கு. டக்குன்னு அத ரூ. 10 எடுத்துட்டு வருவாங்க. உடனே ரூ. 10 எடுத்துட்டு வந்துட்டாங்கன்னோனே எல்லாமே செல்ஃபோன்லாம் அப்படி மிஞ்சிட்டு இருக்கப்போ, நம்மள அப்படி மேனிபுலேட் பண்ணுவாங்க. ரூ. 50 டூ அந்த ஒரு பிரைஸ் ரேஞ்சுக்குள்ள இருக்கும். 50 டூ 30 அந்த மாரி ரேஞ்சுக்குள்ள இருக்கும். டக்குன்னு கீழ ஃபால் ஆகும். உடனே எல்லாம் பை பண்ணலாம், செல் பண்ணலாம் ஏதாவது பண்ணி அது மாரி வர்றப்போ, டக்குன்னு டைரக்ஷன் மாத்தி மேல தூக்கிடுவாங்க. நம்மள மேனிபுலேட் பண்ணிட்டு. இந்த இடத்துல என்ன நினைப்பேன், ஓகே பிரைஸ் கீழ வந்துருச்சு வாங்கலாம்னு அப்படியே வந்துட்டு இருப்பேன். வந்ததுக்கு அப்புறம் பார்த்தா அவன்ட்ட சொல்லுவான், இல்ல பிரைஸ் இதுக்கு இல்ல அது. இப்ப இங்கேருந்து 50 கிலோமீட்டர் தாண்டி போயிட்டேன். தாண்டி போய் ஒரு பிரைஸ் வாங்க போறப்போ, அந்த இடத்துல வச்சு சொல்றான், இல்ல தம்பி எனக்கு இது சரிப்பட்டு வராது. இவ்வளவுதான் பிரைஸ் ஏத்திட்டாங்க. மாறிடுச்சுன்னு சொல்றான். பொருள் மாறிடுச்சுன்னு சொல்றப்போ, அப்பதான் அது ஃபுல்லா மேனிபுலேஷன் சொல்லுவாங்க. அக்குமுலேஷன், மேனிபுலேஷன் சொல்லுவாங்க. கீழ மேனிபுலேட் பண்ணுவான். நான் கீழ போறேன்ட்டு. நீ செல் பண்ணுவ. உன்னோட செல்லெல்லாம் ஸ்டாப் அடிச்சுட்டு டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகும். இதான் ரியல் மூவ்மெண்ட். இது ஜஸ்ட் ஒண்ணு ஸ்ட்ரீட்ல அத ஐடென்டிஃபை பண்ண தெரியல. இந்த மாரி தியரில படிக்கிறப்போ எல்லாம் ஓரளவுக்கு புரியும். சாட்ல வந்து பார்க்குறப்போ உனக்கு அது எத எப்படி பார்க்குறது? என்ன ஏது? எதுவுமே புரியாது. இதுல வந்து இன்னொன்னு எடுத்தேன் நான். ட்ரேடிங் ஸ்கூல்ன்னு சொல்லிட்டு ஒண்ணு. அது இன்னும் நல்லா இருந்தது. ஆனா கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டா சொல்லிக் குடுத்துருக்கலாம். இதே பாரு இவன் சொல்லியது புரியுதா? புரியுது. ஆல்ரெடி அவன் சொல்லிக் குடுத்தவன் இப்ப நீ சொன்னதும் கற்பனைக்க முடியுது. அது சொல்லி புரிஞ்சுக்க முடியுது. அதுதான் விஷயம். அதான் ஒரு கீ கான்செப்ட் அங்க நடந்துட்டு இருக்குது. பை நடந்தாலும், செல் நடந்தாலும் 2 பேர் மியூச்சுவலா 2 பேருமே இருப்பாங்க அங்க. ரெட் கலர்ல இருக்குன்னா அங்க செல்லிங் அக்ரெசிவா இருக்கு. கிரீனா இருக்குன்னா அங்க பையிங் அக்ரெசிவா இருக்கு. அவ்வளவுதான். இப்ப எங்களோட கேண்டில் அந்த ரெட் கிரீன் கூட கிடையாது. இன்னும் பேசிக்கா எல்லா கேண்டிலுமே அந்த ரெட் கிரீன் வச்சு ட்ரேட் பண்ணிருக்காங்க. அது எமோஷன். எமோஷன் அது. உனக்கு சைக்காலஜி பிளே ஆகும் அந்த ரெட் கிரீன்ல. டெசிஷன் கிளீனா எடுக்க மாட்டேன். நீ பிளாக் அண்ட் ஒயிட் வச்சிருக்கீங்களா? ஆமா. அந்த ரெட் கலர்ல உள்ள கேட்ஸ் ஒண்ணுமே இல்ல ப்ரோ. பை பண்ணிருப்பாங்க. ஒரு 3 கேண்டில் ரெட் கிரீன் கலர் கேண்டில் இருக்கும். உங்களோட பிஎன்எல் வந்து ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 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 சம் ப்ராஃபிட்ஸ்ல இருக்கும். டங்குன்னு ஒரு பெரிய ரெட் கலர் கேண்டில் போடுவான். அது பார்த்தோனே உனக்கு ஒரு சைக்காலஜி செம்மையா ப்ளே ஆகும். நீ லைவ் மார்க்கெட் நல்லா தெரியும். செம்மையா ப்ளே ஆகும். ஆக்சுவலா இவென்ச்சுவலா உன்னோட டார்கெட் இதான் அங்க தான் போகுது பிரைஸ். ஆனா பிரைஸ் எப்பயுமே அதான் சொல்றேன். மேல போனா கீழ வரணும். அது மாரி மேல போயிட்டு கீழ வந்து இப்படி தான் போகும். ஒரே ஸ்ட்ரெயிட் லைனாலாம் போகாது. ஓகேவா? அப் அண்ட் டவுன்ஸா தான் போகும். ஸோ இந்த மாரி டவுன்ஸ் எல்லாம் நீங்க வந்து பயப்படக்கூடாது. பயப்படாம இருக்கணும்னா உங்களுக்கு ஒரு கிளாரிட்டி இருக்கணும். என்னோட டார்கெட் இதான். கான்ஷியஸ் பர்ப்பஸ். ஸோ இதுக்கெல்லாம் நான் பயப்பட மாட்டேன்னு சொல்லி பயப்படாம இருக்கணும். ஆனா நீ அந்த மாரி இருக்க ட்ரை பண்ணாலும் பிகினிங் ஸ்டேஜ்ல இந்த மாரி ஒரு ப்ராஃபிட்ட பார்த்துருப்பீங்க. ரூ. 500 ப்ராஃபிட்ல இருப்ப. உடனே சடனா $250 லாஸ் மீன்ஸ் நான் ப்ராஃபிட் போயிடும். 250 ப்ராஃபிட்ல இருப்பேன். அங்க தான் சைக்காலஜி ப்ளே ஆகும். உனக்கு தோணும், நான் அங்க வரையும் போகும்னு நெனச்சேன். ஆனா பிரைஸ் இப்பயே இங்கேயே பிடிக்குது. மேபி இது கீழ வந்துருச்சுன்னா நான் வந்து என்ட்ட இருந்த 250 பேலன்ஸ் 250 போயிடுமே. அங்க தான் சைக்காலஜி ப்ளே ஆகும். அதான் அவங்க யூஸ் பண்ணுவாங்க. உங்களோட இனிஷியல் பிளானே ஸ்டேபிளா இருக்குன்னா, அது வந்துட்டு திருப்பி போகும். வந்துட்டு அப்படிதான் போகும். ஸோ அந்த ரூ. 500 ரூ. 1500 போய் நிக்கும். இன்னொரு நாள் என்ன பண்ணுவோம்னா, ரூ. 500 இருக்கப்போ இங்க வரும். நீ என்ன பண்ணுவன்னா, பயந்து குளோஸ் பண்ணுவ. அதுவும் திருப்பி ரூ. 1500 போய் நிக்கும். இங்க வந்துருச்சு. ஐயய்யோ! 250 லாஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு 250 ப்ராஃபிட் புக் பண்ணிட்டு வெளில வருவேன். அன்னைக்கு டார்கெட் போய் அடிக்கும்.
இன்னொன்னு என்ன பண்ணுவேன்னா, நான் என்னோட ரூல்ல ஸ்ட்ராங்கா இருக்கேன். அடிச்சா டேக் ப்ராஃபிட் மீன்ஸ் அடிச்சா இந்த 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 ஏரியா போனா இது. இடையில நான் எதுவுமே பண்ண மாட்டேன். இல்லன்னா, நான் இந்த இடத்துல என்ட்ரி எடுத்திருக்கேன்னா, நான் ஸ்டாப் வச்சிருப்பேன் இங்க. லாஸ் ஆனா பரவால்ல எனக்கு அப்டின்ட்டு. அது லாஸ்ட்ட தூக்கி கொண்டு 0ல வச்சுப்பேன். எனக்கு லாஸே கிடையாது. ஆனா, இது எனக்கு வந்து இங்க போய் அடிச்சா தான் போகும். ஒண்ணு லாஸ நான் மாத்தல இங்க வச்சு லாஸ் அப்படியே வச்சுக்கிறேன். இல்ல லாஸ் மூவ் பண்ணி 0ல வச்சுக்கிறேன். ரிஸ்க் ஃப்ரீ தான். அப்படி இருக்கப்ப எனக்கு சைக்காலஜி அஃபெக்ட் ஆகும். என்ன பண்ணுவேன்னா, எனக்கு இங்க வரையும் போனா எனக்கு ஓகே அப்படின்ட்டு வந்துருப்பேன். பிரைஸு சம்டைம்ஸ் இங்கேயே திரும்பிடும். இல்ல இங்கேயே திரும்பிடும். ஏதாவது இடத்துல திரும்பி அன்னைக்கு நீ அந்த டெசிஷன் எடுத்திருக்க அன்னைக்கு உன்னோட ஸ்டாப் லாஸ் வந்து எடுக்கும். ஓகேவா? அன்னைக்கு உனக்கு என்ன தோணும்னா, இந்த இடத்துல ஒரு 500 $1000 இருக்கிறப்போ, ஒரு ₹1000 இருக்கப்போ, நீ க்ளோஸ் பண்ணாம உட்கார்ந்துருப்ப. திமிரா மேல போகுன்ட்டு. அப்ப என்ன பண்ணும்னா, அப்படியே வந்து உன்ன பிரேக் 0ல எடுத்துட்டு திருப்பி டார்கெட் போகும். உனக்கு 0ல எடுத்துட்டு டார்கெட் போகும். இல்ல உன்ன 0ல எடுத்துட்டு கீழ வரும். இதெல்லாம் தான் சைக்காலஜி. நம்ம எப்போ க்ளோஸ் பண்ணணும். இதெல்லாம் தான் சைக்காலஜி. அந்த சைக்காலஜிய தான் நீ வந்து மாஸ்டர் பண்ணணும். ஓகே. அது நம்ம சாதகமா வர்றது ரொம்ப ரொம்ப ரேர். நமக்கு சாதகமா வர்றது ரொம்ப ரேர். அதுதான் இல்ல அங்க அதுதான் இது வந்து ஒரு வந்து ரூல் பேஸ்ட் கேம் இது. இங்க வந்து உன்னோட பயாஸ் இங்க இருக்கு. இது வரைக்கும் நான் டார்கெட் பண்றேன் அப்படின்னா, நீ அது வரைக்கும் வச்சுட்டு உட்காரக்கூடாது. உனக்கு வந்து 100% ஏன்னா உனக்கு வந்து 100% என்ன நடந்துட்டுன்னு தெரியாது. ஒரு சில இன்ஃபர்மேஷன் வச்சு தான் ட்ரேட் பண்றேன். நெறைய இன்ஃபர்மேஷனால மார்க்கெட் ரன் ஆயிட்டு இருக்கு. நியூஸ் ஈவென்ட்ஸ் அவன் பிரசிடென்ட் ஒரு ட்ரம்ப் ஒரு ட்வீட் போடுவான். நெறைய விஷயங்கள் ரன் ஆயிட்டு இருக்கும். திடீர்னு ஏதாவது ஒரு நடந்துட்டு இருக்கும். நமக்கு தெரியாம. நமக்கு தெரிஞ்சத வச்சு இந்த சார்ட்ல பார்க்குற இந்த கேண்டில் மட்டும் வச்சு நீ ட்ரேட் பண்றன்னா, அது அது ஒரு ஒன் பெர்ஸ்பெக்டிவ் மட்டும் தான். அத தாண்டி நெறைய இது இருக்கு. ஸோ நீ ஒரு ஃபிக்ஸ்டா ஒண்ணு வச்சுக்கணும். மீன்ஸ் நான் இங்க ஒரு ₹50க்கு ரிஸ்க் வைக்கிறேன். பை த டைம் இட் இட் டர்ன் 100 ஆச்சு. அது 100 ரீச் ஆச்சுன்னா, ஐ குளோஸ் மை ஹோல் பொசிஷன். இதான் என்னோட கேம். எப்பயுமே நான் ஒரு ரிஸ்க் வைப்பேன். அது டபுள் ஆச்சுன்னா நான் குளோஸ் பண்ணிட்டு வந்துருவேன். ஸோ உன்னோட பிளான் அனலைசிஸ் படி அது வந்து இவ்வளவு தூரம் போகும். அவ்வளவு தூரம் போச்சுன்னா உனக்கு டபுள் ஆகல 4, 5 டைம்ஸ் வரும். எனக்கு 4, 5 டைம்ஸ் கூட தேவையில்ல. எனக்கு 1:2 4 போதும். அப்படின்னு நீ ஒரு டைம் க்ளோஸ் பண்றாங்கல்ல, அதுதான் ஒரு ஸ்ட்ராங் மென்டாலிட்டி. அங்க உனக்கு வந்து எவ்வளவு தூரம் போப்போ எவ்வளவு தூரம் வரப்போதெல்லாம் தேவையில்ல. என்ட்ரி இடத்துல 1:2 ₹50 ஆச்சுன்னா ₹100 க்ளோஸ். பேச்சு க்ளோஸ் பண்ணிட்டு நாளைக்கு தருவேன் நாளைக்கு போறல. அது ஒரு சூப்பர் கேம். இல்ல அப்படின்னா அந்த 1:2 போறப்போ யூ ஷுட் டேக் சம் ப்ராஃபிட்ஸ். ₹50 போயிட்டு இருக்குன்னு வச்சுக்கோ. ₹50 ரிஸ்க் வச்சுக்க நீ ₹100 இருக்குன்னு ஒண்ணு இங்க ₹100 இருக்குன்னு வச்சுக்கோ. ₹50 ப்ராஃபிட் எடுத்துருவேன். பாக்கெட் எடுத்து போட்டுருவேன். ₹50 எடுத்து போட்டுருவேன். இன்னொரு ₹50 இங்க வந்து போட்ட ரிஸ்க்க கம்மி பண்ணி வச்சுட்டு ரன் பண்ண விட்டு பார்ப்பேன். போகுதா? எவ்வளவு போகுது அப்படின்ட்டு. அது ஒரு நல்ல கேம். ஏன்னா உன்னோட பிளான் படி இங்க போகணும். அப்போ நீ வந்து 1:2ல க்ளோஸ் பண்ணாம ஒரு பாதி ப்ராஃபிட்ஸ் மட்டும் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ரிஸ்க் ஃப்ரீயா வச்சிருந்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி ப்ராஃபிட்ஸ் புக் பண்ணா லாஸ் கிடையாது. ₹50 லாஸ் ப்ராஃபிட்ல வருவேன். 2வது இந்த பேலன்ஸ் இருக்க ₹50 வச்சு உன்னோட பிளான் எனக்கு ஒர்க் ஆயிருக்கா? இல்லன்னா ஏன் ஒர்க் ஆகலன்னு நீ வந்து பார்த்துட்டு போவ. அது ஒரு நல்ல ஐடியாலஜி உனக்கு. சோ அது பண்ணலாம் நம்ம. சோ அந்த ஸ்ட்ரெஸ் பீஸ் ₹50 அந்த அந்த நீ டேபிள்ல தூக்கி வச்சு தான் அந்த ரிஸ்க் எடுத்தாகணும். வேற வழி கிடையாது. ஏன்னா உன்னோட பயாஸ், உன்னோட மாடல், உன்னோட பிளான் படி பிரைஸ் இங்க வரையும் போகணும். போகுதா இல்லையா? சோ அதுக்காக நான் வந்து நான் ஒரு டம்ப் கிடையாது. மொத்தத்தையும் வச்சுட்டு வந்துருக்கேன். ஓகேவா? நான் மொத்தத்தையும் ரிஸ்க் பண்ணிட்டு மொத்த வந்திருக்க ப்ராஃபிட் எல்லாத்தையும் வச்சுட்டு வந்தீங்கன்னா, அது அது ஸ்டூபிட் தான் பண்ணுவாங்க. யாரெல்லாம் ஸ்டூபிடா ஒண்ணும் பண்ணுவான். சோ ₹100 வந்ததுன்னா $50 எடுத்து உன் பாக்கெட்ல போடுறோம். அது நீ ஃபண்டடா உட்கார்ந்து பண்ற நிச்சயம் இல்ல லைஃப் கொஞ்சம் எதுவா இருந்தாலும் சரி. ₹50 உன் பாக்கெட் வந்தாலும், அந்த ₹50 உனக்கு ரிஸ்க் இத மாத்த முடியும்னா ரிஸ்க் தூக்கி 0ல போட்டு ₹50 சேவ்ட் அந்த ₹50 வச்சு பிளான் பண்ணி பார்க்க மேல போதான்னு மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் போகும். சம்டைம்ஸ் போகாது. சோ நீ க்ளோஸ் பண்ணிட்டு வரலாம். அதுதான் கேம். இல்ல நீ ஃபிக்ஸ்டா வச்சுக்க 1:3 போனா ₹50 வச்சுன்னா ₹150 போனா தான் நான் க்ளோஸ் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோன்னா, அதுவும் நல்ல கேம். அதான் சொல்ல ஒரு ஒரு கால்குலேஷன் எடுத்துக்கிட்டா 10 ட்ரேட்ஸ் ஒரு 10 டைம் அது மாதிரி ட்ரேட் எடுக்கிறேன்னா, ஒரு 4 டைம்ஸ் ரைட்டா இருந்தாலும் நீ ப்ராஃபிட். யூ ஆர் நாட் இன் லாஸ். ஒரு ₹1000 வச்சிருக்க அக்கவுண்ட்ஸ்ல 10 டைம் நீ அந்த ₹1000 வச்சு ஒரு ₹50 ஒரு டைம் ரிஸ்க் பண்ணிட்டு இருக்க. ஒரு டைம் ரிஸ்க் பண்றப்போ நீ வந்து 6 டைம் லூஸ் பண்ணிட்ட. 4 டைம் வந்து 1:3 ₹150 எடுத்துட்டோம்னு வச்சுக்கோ. நோட்ல கால்குலேஷன் போட்டு பாரு. 6 50 ரிஸ்க் பண்ற 6 டைம்னா ₹300 ரிஸ்க் பண்ணிருப்ப. அதே 4 டைம் நீ வந்து ₹150 எடுத்திருக்கன்னா எவ்வளவு எடுத்திருப்ப? 4 டைம்னா 300 ₹600 600 ₹60 வச்சுக்கோ. ₹600 தான். 300 ஓகே. அப்போ ₹300 லூஸ் பண்ணிருக்க. ₹600 மேக் பண்ணிருக்க. அப்படியே கால்குலேஷன் போடு. இப்போ வந்து 10 ட்ரேட்ஸ்.
இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான பார்ட். ஓகே, ஓகே. 10 ட்ரேட்ஸ், 6 ட்ரேட் வந்து லூசர்ஸ் தோத்துட்டேன். 4 ட்ரேட்ஸ் வின்னர்ஸ். உன்னோட ரிஸ்க் ரிவார்ட் ரேஷியோ ₹50 ரிஸ்க் வச்சு 150. ₹50 ரிஸ்க் வைக்கிறேன்னா 150ல க்ளோஸ் பண்ண போறேன். 6 டைம் 50, 50, 50 லூஸ் பண்ணிடுவேன். 50, 50, 50 லூஸ் பண்ணிட்டேன்னா $300 ஆயிடுச்சு. இங்க 150 சொல்லி 4 டைம் மட்டும் எடுக்கிறேன். எடுக்கிறப்ப எவ்வளவு வருது? 300, 300, 600 வருது. ஸோ நீங்க ₹300 ரிஸ்க் வச்சு ₹600 மேக் பண்ணிடுங்க. தட்ஸ் வாட் இஸ் ட்ரேட். ஸோ உன்னோட கேபிட்டல் ₹1000 வச்சிருக்கு அப்படின்னா ₹1000ல அந்த மாசம் எப்படி சொல்றது, ₹300 அந்த 10 ட்ரேட்ஸ்ல ₹300 லாஸ் பண்ணிருப்ப, பட் ₹600 மேக் பண்ணிருப்ப. ஸோ யூ ஆர் இன் ப்ராஃபிட், நாட் இன் லாஸ். ஈவன் தோ யூ ஆர் லாஸ் 6 times out of 10. Even though if you are lost 7 times, it still doesn't matter. You are still in profits. ₹150 ப்ராஃபிட் இருக்கும். இப்போ இந்த இதுபடி நீ ₹300 தான் ப்ராஃபிட். ₹300 லாஸ் ஆயிடுச்சு. இப்போ இந்த 600 300 போயிடும். இப்போ 300 1300 தான் வீக்கெண்ட்ல ப்ராஃபிட்ல இருக்கும். ஸோ ₹300 ரிஸ்க் வச்சு நான் ₹300 மேக் பண்ணிடுறேன். அந்த கால்குலேஷன். இதெல்லாம் நீ மாஸ்டர் பண்ணிக்கணும். இது உனக்கு தெரியும். இந்த டேட்டா உனக்கு இருக்கும். நீ 10 டைம் நான் ஒரு டெசிஷன் எடுக்கிறப்போ 10 டைம் என்னோட டெசிஷன் 4 டைம் தப்பா இருந்தாலும் நான் ஓவராலா ப்ராஃபிட் தான் இருக்கேன். என்னால இதில் சஸ்டெயின் பண்ணிக்க முடியும். இப்படிதான் நீ சஸ்டெயின் பண்ணிக்கணும் இந்த கேம்ல. அப்படி இல்லைன்னா ப்ராக்டிஸ் இது பண்ணிட்டோம். இது யாரோ ஒருத்தன் நீ கண்ணை மூடிட்டு வந்து பை செல் பண்ணினாலுமே டாஸிங் தான் பண்ணினா நீ வந்து 10 டைம் 2-3 டைமா ப்ராஃபிட் பண்ணிடும். அந்த ரிஸ்க் ரேஷியோ மட்டும் நீ சும்மா பை செல் பண்ணி சின்ன காசு வச்சுக்கிட்டு இதை மட்டும் மாஸ்டர் பண்ணி வச்சிருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்க. இது வந்தா அதுனா ₹150 10 ட்ரேட் எடுப்பேன். ஆனா சாலிடா ₹150 வரணும். வந்தாதான் நான் சொன்னேன். அப்படின்னு 10 ட்ரேட் வச்சிருக்கப்போ 4 ட்ரேட் மட்டும் 4ல 3 அடிச்சா போதும். 3 அடிச்சா போதும். 7 லூஸ் ஆச்சுன்னா கூட பரவாயில்ல. 7 லூஸ் ஆச்சு என்ன ₹350 லாஸ் பண்ணிருப்பேன். இங்க ஒரு மேக் பண்ணிருப்பேன், ₹450 மேக் பண்ணிருப்பேன். அப்படி பார்க்க கூட ₹100 ப்ராஃபிட். இதுதான் இந்த கேம். இந்த கேமை நீ புரிஞ்சுக்கிட்டா நீ பயப்பட மாட்டா. ஏன்னா ரிஸ்க் வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருந்தால் உனக்கு கிளியரா தெரியும். அதுலதான் நீ மாஸ்டர் பண்ணணும். அதை மாஸ்டர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டேன்னு வச்சுக்கோ. நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஒரு விஷயம், எந்த இடத்துல என்ட்ரி எடுக்கிறேன், ஏன் என்ட்ரி எடுக்கிறேன். ஸோ இங்க என்ட்ரி எடுத்துக்கணும், இங்க எக்ஸிட் ஆக சொல்றேன், ஏன் எக்ஸிட் ஆக சொல்றேன், அந்த ரீசன் சொல்லலாம். என்ட்ரி ஏன் என்ட்ரி, எக்ஸிட் ஏன் எக்ஸிட், இது மட்டும் தெரியும். நமக்கு ஒரு இடத்த பிடிச்சி உள்ள போகணும், ஒரு இடத்த பிடிச்சி வெளில வரணும். ரெண்டாவது இந்த மேட்டர், நீ ஒரு 10 நம்பர் போட்டு வச்சு நோட்ல 10 ட்ரேட் எடுக்கிறேன். இன்னையிலேருந்து 10 ட்ரேட் எத்தனை ட்ரேட் வின்னர், வின் பண்ற ட்ரேட் ஷியூரா என்ன ஆனாலும் சரி அது 50 தேவை. நீங்க மார்க்கெட் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த வின்னிங் ட்ரேட்ஸ்ல கை வச்சுருவாங்க. 150 போக விட மாட்டாங்க. 100ல 50ல 65ல க்ளோஸ் பண்ணுவாங்க. அப்போ டேட்டா அவங்களுக்கு கிடைக்காது. புரியுதா? டேட்டா அவங்களுக்கு கிடைக்காது. ஸோ நீ பியூரா இவ்வளவுதான் வின் பண்ணணும். லாஸ் பண்ணா அவ்வளவுதான் போகணும். 2 கிட்ட டிவியேஷன் இருக்கக்கூடாது. பெர் டே இல்ல பெர் ட்ரேடு, பெர் டே விட்டு பெர் ட்ரேடு அப்படின்னு பாக்குறப்ப அவுட் ஆஃப் 10 இந்த டேட்டா ஒரு 3 ட்ரேட் 3 ட்ரேட் நீ ரைட்டா இருந்தா போதும். அது இங்க ஈஸியா பண்ணலாம். பட் இது இவ்வளவுதான் தெரிஞ்சும் நாங்க பண்ண முடியாம இருக்கிறது சார். கிரீடு, ஃபியரு, இது ₹150 எல்லா டைமும் ரன் பண்ண விட்டுறது இல்லை. அதான் ஃபர்ஸ்ட் மிஸ்டேக். ரன் பண்ண விட்டா கேம் முடிஞ்சிச்சு. ரன் பண்ண விட மாட்டோம். ஏன் ரன் பண்ண விட மாட்டோம் நான் சொன்னதுதான். இது வரைக்கும் ஒரு நாள் போயிட்டு திரும்பி வந்து ஸ்டாப் 0 எனக்கு அடிச்சிட்டு இருக்கு. இப்போ கொஞ்ச நாளாவே இதான் நடந்துட்டு இருக்கு. லாஸ்ட் வீக்லாம் எனக்கு ரியல் கெனடியன் டாலர்ஸ் நேற்றுக்கு கூட நல்லா ப்ராஃபிட் பண்ணுவாங்க. ரியல் கெனடியன் டாலர்ஸ் $35,000 ப்ராஃபிட் என்ன ஆயிருக்கு. நான் க்ளோஸ் பண்ணல. நான் இன்னும் மேல போய் பார்த்துட்டு இருக்கேன். 0ல வந்து அடிச்சுட்டு இருக்கு. என்னோட ரிஸ்க் 0 பண்ணி வச்சிருக்கேன். 0ல அடிச்சுட்டு இருந்துச்சு. அதுவும் லாஸ்ட் தான். ஒண்ணுமே வரலாம் லாஸ் தான். நீ வாங்க சம்பாதிச்சு விட்டுட்டு போனா லாஸ் தானே ப்ரோ. வேலை பார்த்துட்டு ஹோட்டல்ல இருந்து வெளில வரப்போ காசை கீழே போட்டுட்டு வரணும்னா அதுவும் லாஸ் தானே. லாஸ் இருக்கு. அதுதான் அது மாதிரி இருக்கும். சும்மா தொட்ட தட்டுறதுனால அவனுக்கு வந்து வருதுன்னு நினைச்சிட்டு போறாரு. அது லாஸ் அவ்வளோ ஈஸியா வராது. So now the wheel move can happen in line with the direction that they intend, which, by the way, is always in the direction. Always, right? Always. Right? Same thing here. Before the move lower, use the high, moves all the way down. Again, manipulation. Right here, manipulation, followed by situation to the downside.
manipulation followed by continuation downside, manipulation followed by continuation downside. So can you see how the power creep is always happening? Same thing with bearish. They accumulate orders. People have their stop losses above you. The stop losses get triggered. The breakout traders that are expecting something like this to happen get their stops triggered. Their limit orders triggered, which is a sell stop. Then, which is a buy stop. Then the market starts moving lower. All of the buyers right here that have all the stop losses have been hit. All of the buyers that wanted to buy the breakout have the stop losses hit, and the real market can now move. The real move of the market can now happen. That's what the power of three is. It shows how traders like retail traders get manipulated out. How many times have you seen, or how many times have you maybe been caught in this sort of situation where the market starts like, oh my god, maybe my bias was actually wrong and the market's moving in this direction, so it's in line with the direction counter to what you thought the market was going to do, and you just got caught in the manipulation. This happens a lot with retail trading. So much. And I see this with people that see, for example, gold moving lower a little bit, and they think, oh my god, Armageddon is starting, and the market just is moving higher and higher and higher. It's so obvious. It's extremely obvious to see. And once you see it, you will not கீழே இறங்கினதுக்கப்புறம் அது முடிஞ்சு வேலை முடிச்சா டக்குன்னு மேலே your போயிடுவாங்க. trading changes for river அவ்வளோ எல்லாம் பைத்தியம் வருவாங்க. always happen. In எப்பவும் நடக்குது every இதெல்லாம் அப்படின்னு. yes. Manipulation before the move to the downside. Manipulation before the move to the upside. Manipulation before the move to the downside. Manipulation before the move to the upside. This, all manipulation before the move to the downside. Right? Because this can also be on the daily. Right now we're seeing the daily chart, but let's see a week. கொஞ்சம் லேர்ன் பண்ணிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோ, ஒரு $100 இல்ல $200 உள்ள போட்டு இதுல ஒன்றும் லாஸ் தான் பண்ண மாட்டேன். $1 $2 லாஸ் பண்ணுவோம், $3 லாஸ் பண்ணுவோம். ப்ராஃபிட் பண்ணாலும் அப்படிதான் ப்ராஃபிட் பண்ணுவோம். கத்துக்கலாம். Right? Yeah. So, power of three. What do we use the power of three for? We are going to use it to gain confidence in our bias, to not get caught in manipulation, and to have patience for good entries. So, gaining confidence in our bias. When we have a specific bias, the power of three strengthens the bias by understanding the way the market works. Because a lot of the people, a lot of traders, what they do is that when they see, let's say they have a bearish bias, if they see the market moving up, they think that now their bias is. லாஸ்ட் வீக்ல மட்டும் நான் ப்ராஃபிட் பண்ணேன் $105. இட்ஸ் ரியல் இன் ரியல். ஆனா இது எல்லாமே நான் லாஸ் பண்ணதுக்கு முயற்சி வச்சுட்டு இருக்கேன். இதுக்கு மேக் பண்றதா எனக்கு ப்ராஃபிட்ஸ். போராட்டம் இருக்கு. டெபாசிட் பண்ணது எனக்கு டக்குனு கீழே போயிட்டு இருக்கும். நான் சொன்னல கீழே போயிட்டு வந்து இப்பதான் ஒரு லாஸ்ட் வீக்ல ஒரே வீக்ல கீழே போனது 1 மாசமா 2 மாசம் போயிட்டு வந்து ஆனா எடுத்து வந்து ஒரு வீக்ல. தட்ஸ் வாட்ஸ் ட்ரேடிங். Changing then and we'll see this further down the line, and that is exactly when we start mixing. Right? You will see me drawing this so many times. You will see me drawing this a lot. Right? This is my entry. Right? This is gonna be our entry. This is the entry that is power frame, and then we'll see how we use it. Then you'll see how, by understanding the power frame, you can get so much more profit. Then not getting caught in manipulation. Traders get caught trading against their bias because this momentum in one specific direction.
Once you understand power of free, you understand that this is a market mechanic to get traders caught off guard. Gather liquidity and then move the direction of the daily time frame. Again, all of this is to sell red positions to the buyer that are going to be institutions. It's going to be to buy the positions of the institutions that want to sell. Well, so when you understand the power of free, this will not let you get caught in inflation. And then it's going to give you patience and good interest. Once you understand the market mechanics, you can focus on the high probability trades that happen after traders get proliferated. Now, let me tell you, one of the big things that I look for is, for example, and I'll tell you where we are going to use liquidity, or where we are going to use power trade. So imagine that we have London session. London session has just started. Okay, let me actually write it down. Well, this is London session. What happens when London session starts? All of the London traders come in and they start putting their orders. So if the market starts moving higher, that means that the buyers are winning. The buyers are winning the bid and ask war, which means this is making the market higher. So every single trader that got into the market in long, as soon as London session started, right here, they are making money. That is exactly what we want. That's exactly what we want. They want traders to be like, oh my god, they want traders to be thinking, oh my god, yeah, the market's moving higher. So buyers start buying out of euphoria. Sell stocks get triggered. Stop losses get triggered. So the sellers now just lost funds. Well, let's even find that here. In this case, sellers lost money. Buyers are euphoric. And now institutions get no there. Why? Because as the stop losses get triggered, they are selling stop loss. Because the stop loss is just இல்லடா a இல்ல அது right? ஓட்ஸ்டே If you sold, One, two, three. நீங்க அவங்க சொன்னாதான் அவங்க 5 நாள் இது வைக்கணும் selling it. For all தூங்கி சாப்பிடுவாங்களா these traders that are buying என்ன this, பார்த்தா டீ குடிக்க விடுறவங்க கூட்டமா செல்ஃபா அடிக்குவாங்க are selling it. So Oh, they are man. selling to they're உங்களுக்கும் இருக்கா டிராப்? ஜிபி விடாது. அதான் எனக்கும் நேத்து நைட்டு ஆச்சு. நேத்து என்னோட ஸ்டாப் லாஸ் எடுக்கவே இல்லடா. என் ஸ்டாப் லாஸ் கிட்டே போல, அந்த கிட்ட வரையும் போச்சு எடுக்கல. ஆனா நம்ம 3 மணிக்கு மேல பொசிஷன் ஹோல்ட் பண்ணக்கூடாதுல்ல 4 மணிக்கு மேல. ஏஷியன் செஷன் ரேஞ்ச் சரியா ட்ரேட் பண்ணக்கூடாது. இது ஹீரோ யூஸ்டிடா. இங்கே ஆமாடா அது வராது இல்ல. பாத்தீங்களா ஏஷியன் ரேஞ்சா இருக்கா? மண்டே ஏஷியன் ரேஞ்சா இருக்கா? மண்டே டியூஸ்டே ஏஷியன் செஷன்ல தான் மூவ்மெண்ட் ஜாஸ்தி. நியூயார்க் செஷன்ல ஒண்ணுமே இல்லை. இதோ 6, 7, 8, 9 நியூயார்க் செஷன்ல ஒண்ணுமே இல்லை. அதுக்கப்புறம் திரும்பி மத்தியானத்துக்கு வராது. So which means same shit. தெரியுதா? ஏஷியன் வந்து எக்ஸ்பான்ஷன். நியூயார்க்கு லண்டனும் ஒண்ணுமே இல்லை. இதுல அலர்ட் பண்ண முடியாது.
everyone that was selling down is now at a loss. Everyone is now so it's called on side, and you again is where the market starts. Because our bias, right, is right? So you can see how everyone was looking on our left, instead in the market starts. Yes. This is where the high probability very trades come. Right? That is on the week and the daily charts. That's sometimes when we are using our three. Then we are going to use it on the sessions because as I explained, sessions are a very, very easy way for us to understand how it works. Think about this. How many times have you seen the stock market 2:30 p.m. Lisbon time, which is 9:30 a.m. New York time? And there are no joke people that go into the New York Stock Exchange and press a button and the whole fucking the right? My dudes, it should take this lows first in order to go for buy. And we can look up for some buy after sweeping this liquidity and targeting this guy. Inside this end, we can look for some sort of sell. Besides that, I don't have any idea. It might, if it displays through the swing, through this low, we can look for some continuation towards this and this. As of now, I don't have any idea, bro. Just wait and see. Sessions. So you can see this as an example. It's actually where on a daily candle, what we have, notice this is a very bearish candle. This is what this daily candle looks like. It's actually right. So the market opens up, moves up, everyone that's shorted as soon as the daily open is losing money. Everyone that is buying right here starts losing money, and this is when fixed trades come. Now, about the session. Notice, London opens, we have a little bit of open lower, so sellers are making money. Now, our right? This is a breakout. So all of these traders have now their orders. So buys are stepping into place, sells are losing money, and then the market shifts. Notice this. For value gap, respected, becomes lower. The value gap gets respected, growing. So now, no joke, in one image, I'm able to show the daily power of 3 and the session power. Right? The easy trades happened after the London traders were manipulated and we started trading fast. So this is what is important for you to understand with the power of 3. The last but not least is with entries. Is every single candle, this is a 15-minute trade. Right? This is a 15-minute trade. I enter and I understand that there's some sort of manipulation that is what allow us to set limit orders for to have a better entry. So understand that our entries are also based on the calculation. But most of it, what I want you to understand about the market mechanics is that this is always going to be in the markets. Traders are always going to get manipulated in the markets. Buy stops and sell stops are going to be triggered. Understand. Please understand. This is real. This is not some wishy-washy things. You can actually watch it in the order flow, like on NASDAQ. You can actually see being trend. Sell stocks and buy sell stocks and right when we have actual like real orders, see that the stocks
Power three. So you will be part of right? That's why power three is one of the most important things that children to learn. Understand, power three is a real thing. Power three is real. Institutions try to manipulate us to trade. They try to understand you're always on the right side of the coin, and you are way more likely to get money from this money. And so, with that being said, Power 3 is going to be a very big foundational point for us as traders to understand market structure, to understand liquidity, to understand the entries,